أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائر معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة كمين وأنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهدرون وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم لفي ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين
محضرون يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابع له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah. Inshallah, we'll be starting the Hizb al-Thalith fi Yawm al-Arbi'a. This is going to be the third part to be read on Wednesday, page 58 in our book. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وعلى بيته صلاة وسلام لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك رضا ولحق أداء وعاطه الوسيلة الفضيلة الرفيعة وابعثهم اللهم مقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله منزل يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامة. اللهم أعط لسيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطه لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطه لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. إن هواء صلاة ملائكتك وعطهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما اللهم أفضل ما جزيت به أبا وأما أو ولديهما. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد أدل ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت ومدد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنقطع أبد الأبد ولا تبيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صلت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا واجزه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد بحر طهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارضى عن أصحابه رضا الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتعيد بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله على ذلك.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه والذرية عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الوالدين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تهل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك، صلاة يتوالى تكرارها وتلوه على الأكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحدك وخاتم أنبيائك ورسلك، صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم وصل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين طرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك، صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه، صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحسر عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد نبي الحكم والحكمة، السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج، وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداجي، صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبهر الأمواج وطاف بالبيت العتيق في من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم صفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد وصاحب المقام المحمود والحوض المورود الناطق بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام، فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين، عليه أفضل صلوات المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب الذكر الذاكرين، وأفضل صلوات الله وأسر صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأذكى صلوات الله وأطيب لصلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله أوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله.
وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفوة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسول الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرحب والمرغب المخلص فيما وحب أكرم المبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه المضطلع بما همل أقرب رسل الله إلى الله وسيلة وأعظم غدا من عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصفوة على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأكرم الخلق على الله وأحظاهم وأرضاهم لدى الله وعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس وأرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم أهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأهلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا وأرجحهم ميزانا وأولهم إيمانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, praise Allah subhanahu wa ta'ala as a right to be praised in the beginning, the end, and everything that is in between. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to fill these lessons of light with light by the remembrance of the Prophet of light, sallallahu alayhi wasallam, that he brings light by that blessed remembrance into our hearts, into our homes, into our communities, that dispels all the tribulations that the Ummah is going through. May Allah ease the affairs of those who are sick. May Allah subhanahu wa ta'ala by the salawat, may Allah give us ikhlas, give us acceptance,
and take away by it all of the troubles and trials and tribulations from this ummah, give happiness and sa'adah and fawz to all of the ummah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. As we continue with this blessed, beautiful story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's the story of the Isra wal Mi'raj, the blessed night journey and the heavenly ascension. What a beautiful session. And it's a beautiful section of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life where Allah subhanahu wa ta'ala shows that whenever you're at your lowest, and whoever is broken hearted for my sake, I am close to them, I am with them. So whoever is doing whatever they're striving for the deen, or in whichever capacity, little, Allah is with the broken-hearted. If we're feeling, lonely, if we're feeling anxious, scared, Allah is with you, and Allah is always there with you. And we see by the Prophet Seerah, Allah could have raised him without giving him any trials, but it wasn't for him; it was for us. And the elevation is going to be for us to see that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who lifts you up when you're down and out. Allah is the one who gives you hope after all hope is lost from the ibad of Allah subhanahu wa ta'ala. When you've lost hope with everyone, know that Allah subhanahu wa ta'ala is always there. Allahu Akbar. So now we're going to go on the beautiful point where the dunyawi journey is going to be finishing. The Isra part of the journey is going to be finishing. So there's going to be a stopover. So you're going to have a stopover and a changeover of conveyance as well. So what happens? Where do they go? They go all the way from Mecca to Baytul Maqdis. There's going to be two ways. So what's going to happen in Baytul Maqdis is going to be discussed here. There's two ways of saying Baytul Maqdis. You can either say Baytul Maqdis or Baytul Muqaddas. Both of them are going to be right in themselves, but you can say any which way you prefer. And it's a blessed vicinity. Alladhi barakna hawlahu, as Allah subhanahu wa ta'ala said, that it's the vicinity which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the entire earth around it. And why not? Because that land and that piece of land around the Masjid al-Aqsa that we go to, inshallah, may Allah open it for everybody, and may Allah ease their affairs over there as well. That is that which has been frequented by Anbiya after Anbiya, Rusul after Rusul, one after the other. In fact, there's so many that are buried in the land, and that's what makes it so special. That's really, really blessed, and that's why it's a blessed land, Muqaddas. Hazrat Anas radiyallahu ta'ala said, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बुराक को इस हलके से बांध दिया जिससे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने मराकिब को बांधते थे। और बज़ार ने बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर में जो कि बैतुल मक़दिस में है, उंगली से सुराख करके उससे बुराक को बांध दिया। So now the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been traveling on his burak, and he's gone from one place to the other. He's come off now. This is the end of the journey for the burak, as we know, for the time being. So now, as with everything, that they have to tie this creature now to somewhere until they need to use it again for the return journey home. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the first riwayah is a Muslim Sharif riwayah, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that I tied this burak with a rope to the a link or a chain, a link that had been made that every prophet had used to tie their conveyance upon. In the riwayat of Bazar radiallahu ta'ala, rahmatullah alayh, he mentions that the Jibreel alayhi salatu wasalam made a hole into the rock with one of his fingers, if you will. And through that's where the Prophet then tied this burak to. So he says, dono riwayat, so Musannif alayhi rahma wa nafa'ana Allah bi ulumihim says, is tarah jama ho sakti hai कि वो हल्का तो कदीम ज़मान से हो लेकिन किसी वजह से बंद हो गया हो. So he says, if you want to join between the two riwayat, that this was something which was used in the previous times, and it's from the earliest times when Adam al-Islam was there, etc., etc. So that stone would have been over time would have become sealed. So it was there all along,
And this is the same thing that the Prophet was saying, that it's the one that every prophet had used. But it had been over time, it's become closed. And because of that, the Sayyidina Jibreel reopened it up, and here's where the Prophet is going to be using it. So that's how you can join between the two riwayat. जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उंगली से खोल दिया और दोनों हजरात बांधने में शरीक हुए. And one riwayah says that Jibreel and the Prophet both shared in tying this burak together to this link. और इस पर भी शुबा न किया जाए कि बांधने की जरूरत क्या थी, कि वो तो मुसख्खर करके भेजा गया है. So somebody might say, what's the point in even tying this burak down? It's been sent for the Prophet ﷺ, and it's not going to be one of those that would disobey or run away, or anybody could steal this kind of a conveyance. And it's not gonna keep still for anybody else. So what's the point here? So मुमकिन है कि इस आलम में आने से इसमें कुछ आसार यहाँ के पैदा हो गए हो. अगर भागने का भी अंदेशा ना होता, हम उसकी शौखी वगैरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब की परेशान होने का एहतिमाल हो, और हिकमतों का इहाता कौन कर सकता है. So he says, in a nutshell, he says because it's coming, it's an otherworldly creature, but it's coming to this world, so it has the effects of this world, that maybe it could have, moved away from its place, or gone somewhere else, or be, like moved away from its place, which would have caused some sort of a discomfort for the Prophet ﷺ on the way back. And so you tie your camel and then trust upon Allah subhanahu wa ta'ala. Tie your burak and then trust upon Allah. That's what the Prophet ﷺ is showing over here. And then the rest of it, the Muslim says, and the hikmah from beyond our comprehension. Why they would have tied it, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafsir ibn Abi Hatim. In the tafsir of Abu Hatim, rahmatullah alayh, the riwayat of Sayyidina Anas radiallahu anhu, he mentions कि आप sallallahu alayhi wasallam Baytul Maqdis पहुंचे. When the Prophet sallallahu alayhi wasallam reached Baytul Maqdis, और इस मकाम पर पहुंचे जिसका नाम Bab Muhammad sallallahu alaihi wasallam है. So he reached to a place called the Bab, or the gate of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो बुराक बांध कर दोनों साहिब फीना masjid में पहुंचे. So then the Prophet sallallahu alaihi wasallam tied the burak, as we know, and then he entered the courtyard of the masjid. That's called Fina ul Masjid. And traditionally, that's what all masjids would traditionally have. They would have a roofed area, and they would have a courtyard area which would be open. In other countries which has good, good weather, or drier weather, or hotter, tropical climates, whatever, they would have these open spaces, and they would have even the wudu places that would be in the middle of these courtyards. They'd have a place which would point towards the exact direction of the Qibla in the middle of this courtyard, etc. There'd be drinking fountains and all sorts. And people would come and rest there. They would stay in there. They would, have the portion when it's cooler outside. Sometimes, and when it's the midday heat, they would go into the shaded area. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam's masjid, in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was a canopied area of the masjid which was made from date palms, date leaves, if you will. The palms that were made to make the roof, and the other part was all open, that gravel on the floor. And sometimes when it would rain, it would even come. That part would be all muddied, and when they would do sajda, they would even feel the wetness on their foreheads and their hands, etc. So this is the Prophet enters into the fina of the masjid. तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपने रब से दरखास्त की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हूर ऐन दिखलाए? Here the Prophet said that Jibreel alayhi salatu asked him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, did you ask Allah subhanahu wa ta'ala to be shown the houris of paradise? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ. So the Prophet affirms, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन औरतों के पास जाइए और उनको सलाम कीजिए. So Jibreel अलैहिस्सलाम says, well, in that case, then here they are. He says, go and do salams to those women that are standing over there. Nobody else could see. Only the Prophet could see at this point, because that's beyond this world. He's already seeing things of the Jannah in paradise.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam then goes and gives salams to them. They reply to his salams. मैंने पूछा तुम किसके लिए हो? He says who are you? Whose are you? Who are you for? उन्होंने कहा कि हम नेक है, हसीन है और ऐसे मर्दों की बीबियां है जो पाक है. So he says so the response is from these huris of Jannah, of paradise, these paradisial maidens, that they respond, they say, we are pious, we are beautiful, and we are the wives of such men that are pure. So we are pure and we are created or made for men that are pure. साफ है और मेले न हो, साफ है और मेले न होगे. So we are clean and pure and we will never become dirty. और हमेशा रहेंगे, कभी जन्नत से जुदा ना होंगे. We will remain forever and we will never leave Jannah. और हमेशा जिंदा रहेंगे और कभी न मरेंगे. We will stay alive and we will never be caused to die. So वहां से हटकर थोड़ी ही, so this is the conversation finishes and the Prophet ﷺ is going to be moving on. थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बहुत से आदमी जमा हो गए. Suddenly, as they were walking into this courtyard, it's suddenly filled with loads and loads, a huge majma, a huge gathering gathered. फिर एक मुअज्जिन ने अजान कही और तकबीर कही गई. So then a muazzin gives the adhan. Don't forget, this is in the night. They give the adhan and then they give the takbir. हम सब सफ बांधकर मुंतजिर खड़े थे कि कौन इमाम बने. Everybody who was there began to stand in rows, waiting for the adhan's been given. That's the commencement of the time of certain prayer. Now the takbir has been given for the commencement of a prayer to be done. So everybody rises and stands and waits in their rows as we do normally. But everybody on that day was waiting to see who's going to be the imam today. So Mirahat Jibreel, Allah Akbar. One thing we need to really understand here, that the Prophet ﷺ says, you can't take leadership. You can't take imamat and you can't take iftar. If it's given to you by Allah subhanahu wa ta'ala, you take it because Allah will be your assistant. Allah will give you assistance, divine assistance, and you'll be assisted every step of the way. It'll be easy for you. If you try to take it by force or push yourself in that position, then these are the times when it will drain you out, it'll tire you out, because it's not meant for you. Here, everybody, look at the adab of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's the Imam al-Anbiya. We know that he's the Imam al-Rusul sallallahu alaihi wasallam. But yeah, he's waiting. And here Jibreel alayhi salatu wasalam takes him by the hand and he gestures him to go forward and stand. He says, you are the rightful Imam of all of those who stand behind you. Who are these people that are standing behind? Maine sabko namaz padhayi. So he says, nonetheless, I've been gestured to go forward. I led the prayer. We finished the prayer. जब मैं फारिग हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर है किन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे नमाज पढ़ी. मैंने कहा नहीं. So the Prophet ﷺ is asked by Jibreel alayhi wasallam, you've led the prayer, all these huge majmadas behind you, these ma'mumeen that were behind you, did you know who they were? He says, no, I don't know, I haven't seen them. उन्होंने कहा जितने नबी मबऊथ हुए सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी. Every prophet and every Rasul that was ever sent by Allah, every one of them prayed behind you today. Allah, what a sharaf that Allah subhanahu wa ta'ala has given. Don't forget, we have to stop here. You have to rewind back to the beginning of this journey. Remember that time what Taif people did to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They don't want him. The Meccans, what they did to him. They don't want him. The Anbiya have declared, Allah subhanahu wa ta'ala has declared that the rightful position of from all of the prophets that have come is my Nabi sallallahu alayhi wa sallam. That's going to be the rightful Imam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala bring happiness and joy to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Or Bayhaqi rahmatullah alayhi, in this Bayhaqi's riwayah of Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala, he mentions in his riwayah कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील पढ़ी.
in his riwayah, it says that when the Prophet ﷺ entered the courtyard, both Jibreel and the Prophet ﷺ both prayed 2 rakats. As we're going to know later on, that these are tahiyyatul masjid, the tahiyyah or the greeting that you give to a masjid. And in the riwayat of Ibn Mas'ud, he mentions further, so he says that I entered the courtyard and I saw the huge gathering. I recognized all of the prophets. Koi sahib khare hai, some were standing, koi ruku mein hai, some were in rukus, koi sajde mein hai, and some were in the sajda in prostration. Phir ek azan kehne wale ko ne azan karega, and we waited to see who's going to be the imam. So Jibreel alayhi salatu wasalam ne mera haath pakad kar aage बढ़ा दिया. And now Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam took my hand and led me to the front. Maine sabko namaz padhai, I led the prayer. और इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से मुस्लिम शरीफ की रिवायत किया है, and in the Muslim Sharif riwayat of the same Ibn Mas'ud रदियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज का वक्त आ गया और मैं उनका इमाम बना. He says, and in that riwayat, just the wordings have changed. He says that the time when the prayer came, i.e., when the takbir was given, then I led them in their prayer. That's all it says. And Ibn Abbas, this is Abdullah ibn Abbas riwayat, he says कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे, तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लगे. When he reached the Masjid al-Aqsa, he stood for prayer. Everybody of the Anbiya joined him in this prayer. And in Bayhaqi, Abu Sa'id, and again Bayhaqi, in the riwayat of Abu Sa'id, we mentioned before, there's a slight variation in the wording. इस तरह रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होकर फरिश्तों के साथ नमाज पढ़ी. He says that the first Jamaat came even before the Anbiya came in. As we know from other riwayat as well, that every single angel that ever has been created by Allah made rows, and they went out of the courtyard and filled the entire heavens that we could see. Every single one. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. As we know, that only Allah subhanahu wa ta'ala knows how many angels there are. And say, just to give you a scope of how many angels there are, Jibreel alayhi salatu wasalam, in one riwayah, he says that from the time that Allah subhanahu wa ta'ala sent Adam alayhi salam to the world, I've been frequenting between the heavens and to the Anbiya, going back and forth between the 7 heavens, passing the wahi onto every single prophet and messenger. He says, I didn't see a handspan of space in the heavens that didn't have an angel inside it. Wow, we can say. But he's going to say even further, he's going to say, no, you're not getting it. Because every time I saw one, I never ever saw that face ever again. That's how many there are. Allah subhanahu wa ta'ala knows. Now, how many angels would have been behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam? They prayed the salah, thereafter they moved. In another riwayah, it's not going to be mentioned over here, but it mentions that the Anbiya, their sufu finished. That's where the Anbiya were behind the Anbiya, behind the prophets, the starting of the angels, and they went all the way up until the heavens, all the way. And that's all these riwayat that you're going to see. यानी इस जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुए. जब नमाज पूरी हो गई तो मलाइका ने जिब्राईल अलैहि सलातु वसल्लम से पूछा. After these angels had finished, they asked Jibreel alayhi salatu wasalam, because he's the greatest of them, no doubt. They asked him, they said, Ye tumhare hamra kaun hai? Who's this with you? They're asking about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unhone kaha कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है. This is Muhammad, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who's the seal of all and the final of all the prophets. Malaika ने कहा कि क्या उनके पास पयामे इलाही है, भेजा गया अफwan. So he says, has he been sent for? Has he got a message to be? And what's the invitation? That's what I'll translate it as. Has he been given an invitation? What does that mean? I.e. nubuwat ke liye, has he been given the invitation to prophecy, or has he been given an invitation to come into the heavens? Jibreel alayhi salatu wasalam ने कहा हाँ. फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला उन पर तहियत नाजिल फरमाए कि बहुत अच्छे भाई और बहुत अच्छे खलीफा है.
Then the angels, when they heard the Jibreel says, yeah, he has been sent for, the angel says, may Allah subhanahu wa ta'ala send his choicest greetings to him, because he is a good brother and a good Khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala upon the earth. फिर अरवाह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकातें हुई. Now the Prophet ﷺ is going to be having conversations, and he's going to be having a conversation with all of the Anbiya. और उन सबों ने अपने रब पर सना की. Now in these conversations, he's going to be hearing their conversations, and then the Prophet ﷺ is going to speak. Now everyone is going to start with a beautiful, like a khutbah he's going to give. They've got a chance to meet the Prophet that they were dying to meet. They were striving to meet. They used to make du'as to meet. So here now they start. First one, Ibrahim alayhi salam. So Ibrahim alayhi salam ने इस तरीके तरह तकरीर की कि तमाम महामिद Allah subhanahu wa ta'ala के लिए साबित है. So he starts by saying all praises, all forms of praises for Allah subhanahu wa ta'ala. जिसने मुझको खलील बनाया, who made me the Khalil of Allah, और मुझको मुल्क अजीम अता फरमाई, give me a great dominion, और मुझको मुक्तदा साहिब कुनूत बनाया, and he made me of those who turn to Allah subhanahu wa ta'ala, कि मेरा इक्तिदा किया जाए, and he made me a leader the people would follow, और मुझको आतिश नमरूद से नजात दी, who saved me from the fires of Namrud, and उस को मेरे हक में खंक और सलामती का जरिया बनाया, and he made it an abode of peace and security for me. फिर मूसा अलैहि सलाम, so that's his finish. Then Musa अलैहि सलाम stepped forward. उसने रब पर सना करके he praised Allah subhanahu wa ta'ala, and he did the takreer as this: तमाम महामिद Allah subhanahu wa ta'ala के लिए साबित है. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, जिसने मुझसे कलाम खास फरमाया, who had intimate discourse with me. He talked to me. They're all giving, what are they saying? They're laying the reasons why they can be, like they've got some one up above everyone else. No one else spoke to Allah. I spoke to Allah. Ibrahim alayhi salam say, no one else is the Khalil of Allah. I'm the Khalil of Allah. So he's saying, और मुझको बरगुज़ीदा फरमाया. He made me pious. और मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई. And he sent upon me the Torah. और फिरौन की हलाकत और बनी इसराइल की नजात मेरे हाथ पर ज़ाहिर फरमाई. The destruction of Pharaoh and the safety of the children of Israel upon my hands. और मेरी उम्मत को ऐसी कौम बनाई कि हक के मुआफिक वो हिदायत करते. And he made my nation that which guided towards the right path, based on haq. Islam steps forward. उसने अपने रब की तरफ के ये तकरीर की. So he says, alayhi salam, जमी महामिद अल्लाह ताला के लिए साबित है. All praise is due to Allah, जिसने मुझको मुल्क अजीम अता फरमाई, who gave me a huge dominion, फरमाया, और मुझको ज़बूर का इल्म दिया, and he sent down upon me the Psalms, और मेरे लिए लोहे को नरम कर दिया किया, and he made iron malleable and soft for मेरे लिए made the mountains easy for me. कि वो मेरे साथ तस्बीह करते, that they would be in sync with me, that they would be doing tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala with me, और परिंदों को भी तस्बीह के लिए मुसख्खर किया, and he even made the birds sing along in the tasbih and praises of Allah subhanahu wa ta'ala along with me. और मुझको हिकमत और औसाफ तकरीर इनायत फरमाई. He blessed me with wisdom and a beautiful clear word, and he had beautiful clear speech that he had blessed me. These are all things that they're all claiming. I've got this, and I've got this, and I've got a mansion, and I've got a car like this, and I've got this much money, and I own this company, and I've got this certificate, and I've got this qualification, etc., etc. What are you going to present on your CV or resume? What are you going to present? So this is what they're all presenting. If you want to look at the CV of Dawud al-Islam, this is what he's going to say. Now, Sulaiman al-Islam's CV, what is he going to present? He says, अपने रब की सना के बाद ये तकरीर की. So he prays कि जमी महामिद साबित है अल्लाह ताला के लिए,
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala. Jisne mere liye hawa ko musakhir kiya. The one who made the winds subservient to me. Or shayateen ko bhi musakhir kiya. And all the jinns that were subservient to me. Jo cheez mein chahta tha, wo banate the. Whatever I wanted or desired, they used to make it for me. Jaise imarat, alishan or mujassim tasawir, that they would make for me huge palaces and huge structures and palaces and statues, solid stone statues in the mountains. Case worked durste. At that time, it was permissible. और मुझको परिंदों की बोली का इल्म दिया, and he gave me the ability to speak to the birds. और अपने फजल से मुझको हर किस्म के चीज दी. He gave me everything in the dominions. He gave me a kingdom. और मेरे लिए शयातीन और इंसान और जिन और तैर के लश्करों को मुसख्खर किया. He gave me the armies of the insan, armies of the jinns, and armies of the birds. All of them were subservient to me. और मुझको ऐसे सल्तनत बख्शी के मेरे बाद किसी के लिए शाया न होगी. He gave me a kingdom which no one will be given after, never after me. और मेरे लिए ऐसे पाकीज़ा सल्तनत तजवीज़ की कि इसके मुतअल्लिक मुझसे कुछ हिसाब ही ना होगा. And all this dominion, and I won't get questioned at all for any part of it. Allahu Akbar. What a beautiful CV that will be. Now let's look at the portfolio of Sayyidina Isa alayhi salam. What has he got to present? Sayyidina Isa alayhi salam ne apne Rabb par thana kar kiye taqreer ki. He's praised Allah subhanahu wa ta'ala, saying that all the praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala. Jisne mujhko apna kalima banaya. He made me the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Jis mujhko mushabe Adam alayhi salam ke banaya. He made me like Adam alayhi salam. In which way? Ke उनको मिट्टी से बनाकर कह दिया कि तू जी रूह हो जा, और वो जी रूह हो गया. That he made him from soil, and he said to it be, and it was. And same way with me, that he breathed to me, or mujhko, and he made me in a similar fashion. Or mujhko likhna, or hikmat, or Torah, or Injil ka ilm diya. He gave me the ability to scribe, to write. He gave me wisdom. He gave me the ilm and the knowledges of the Torah and the Injil, the Evangel. और मुझको ऐसा बनाया कि मैं मिट्टी से परिंदा की शक्ल का कालिब बनाकर उसमें फूंक मार देता तो वो खुदा के हुक्म से परिंदा बन जाता. He gave me the ability by the qudra of Allah that from clay that I would make the shape of a bird or any kind of flying creature, and I would blow into it, and there, behold, by the qudrat of Allah, that it would come to life. Or मुझको ऐसा बनाया कि मैं बहुक्म खुदा मादरजाद अंधे और जुजामी को अच्छा कर देता. And by the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala, He gave me the ability that those who are born blind and those who had leprosy, that I could cure them. Or murdo ko zinda kar deta. And I would, by the qudrat of Allah and the power of Allah, that I could also bring the dead back to life. Or mujhko pak kiya, He made me pure. Or mujhko और मेरी वालिदा को शैतानुर रजीम से पनाह दी, and He gave me safety and a sanctuary for me and my mother from the evil devil. So हम पर शैतान का कोई काबू नहीं चलता. So shaitan cannot afflict us in any single way. This is where all of that conversation finishes. Rawi कहते हैं, फिर Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने रब की तना की. Now it's the turn of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, now watch what he says. Now he's going to say, you've said all your bits. He says, as good as that is, he says, just wait for it. And he's not going to boast about himself, sallallahu alaihi wasallam. The absolute tawadu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He could have said anything, but look at Allahu Akbar. And look who's going to declare it for him afterwards as well. Jami Mahamid Allah Ta'ala ke liye sabit hai. All the praises are due to Allah, as you quite rightly said. जिसने मुझको रहमतुल आलमीन और तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर भेजा.
He says, praise be to the one who sent me as a mercy to all of the worlds, who's made me a bringer of glad tidings and a warner for everyone. Yeah, he's saying not for my ummah, for everyone. तो मुझको पर फुरकान यानी कुरान पर मजीद नाजिल किया. He sent upon me the फुरकान यानी the Quran al-Kareem, जिसमें हर दीनी और ज़रूरी अमर का बयान है. That has the affair, the answer to every important matter. ख्वाह सराहतन हो, ख्वाह इशारतन, whether that's explicit or implicit. और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया. And look, he's saying, Allah Akbar, we get a shout out that day. He says, and he's made my ummah the best of all of the ummahs that have ever come. Allahu Akbar. We got a shout out on the night of Isra al-Miraj. के लोगों के नफा दीन के लिए पैदा किए गए. Those, he's saying, why are you special? The ummah of the Prophet ﷺ, because you benefit people in religion. You benefit the ummah. That's how you become great. If you don't benefit people, that greatness isn't going to be so great. You're good because you were sent out to benefit mankind. This final nation, that's what you're good for. और मेरी उम्मत को उम्मत आदिला बनाया, and he made my ummah a just nation. और मेरी उम्मत को ऐसा बनाया कि वो अव्वल भी है. He made my nation one that were the first ones. How? In rank. और आखिर भी. And also the last ones. Yani zamane mein. And last in coming according to the other nations. और मेरी सीने को फराख फरमाया. And the one who made my my breast expansive. और मेरा बार मुझसे हल्का किया. And he made the burden upon me light. और मेरे जिक्र को बुलंद किया. And he made my remembrance elevated. और मुझको सबका शुरू करने वाला. He made me the first of all of them, the one to start everything off. और सबका खत्म करने वाला बनाया. And the one to end it all. The one to finish it all. Yani in the Nur, look at the words. He says, Yani Nur mein awwal or Zuhur mein akhir. So in Nur, he was the first to manifest. And in coming, in coming, the first to be manifest as in creation, his light. And in Zuhur, how can I say? In manifestation, he was the last out of all the Anbiya. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. So he said all his bit, sallallahu alayhi wasallam. Now what a khutbah that would have been. Here Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam says, सबसे खिताब करके. He didn't turn to the Prophet, he turned to the Anbiya and the Rusul, everyone else. And he says, कि बस इन कमालात के सबब Muhammad sallallahu alayhi wasallam तुम सबसे फाइक हो गए. And it's by these things that he is better than all of you and elevated over you, and he's your Imam. Sallallahu alayhi wasallam. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उरूज इला समा का जिक्र है. Now they're going to be continuing with a few things, and the Musannif is going to be mentioning a few points with regards to all the things that we've heard. Inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us do qadr and to be grateful for being from that blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam. That all of them great prophets, however great they were, alayhi salatu wasalam, that they were envious to be in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We've been given that. Let us do shukr to that and be of those who always send salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam out of pure love for him, because he's our Rasul sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq, that Allah gives us ikhlas and true ittiba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inwardly and outwardly. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen.